Hi, hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so actually, since I saw that there were some videos that were popular in terms of like drawing animals, and I think horses were a little bit popular, so I'm going to touch on drawing horses a little bit more today. はい。キークリエイティブスタジオオンラインの中でもですね、動物のトピックってまあまあ人気がある方だなっていうふうに思ってまして、今日は馬を描いてみたいと思います。So I'm going to try to keep it as simple as possible because I know drawing animals might seem a little bit intimidating at first, but actually it's not that difficult if you keep it simple. はい。で、今日の馬はシンプルに描くっていうことをテーマにやってみたいと思います。なぜかっていうと、動物っていうと、あれ描けそうじゃないなっていうふうにね、ちょっと苦手意識を持つ方多いと思うので、でも、シンプルな描き方を一旦覚えてしまえばね、結構描けるようになるものだと思うので、今日はそのやり方をお伝えします。So, okay, I'll jump into it. はい。では、okay. でも、やってみますね。Okay. So, like one of the things that some people have even trouble like drawing like the human head actually, and what I do is I kind of like break it like into two parts, just to as a starting point. So like I do like a spherical volume here, for like the cranium, and then I kind of like I drop down like this lower part for the head. This is like one approach that I have. はい。で、まず人間の頭を描いてみたいと思うんですけれども、それとちょっと考え方が似てるのでご紹介しますね。人間の顔を描くときにも、脳みそが入ってる脳頭蓋っていう部分と、そこから顎が生えて顔の部分っていうふうに2つのパーツに分けて考えると考えやすいかなと思ってます。So the nice thing about this is that, it's very safe, it's very easy. It's like how do I draw a head? If you can draw a circle, right? And then if you can just drop kind of like this architecture down on top of it, down below it like that, then we get some semblance of like a head, right? で、本当にこれは横顔を描くときにも簡単にできて、丸を描いてあげて、そこの一番出っ張ってるところから下に線を下ろして顎を描いてあげるっていうこの簡単な形をなんとなく覚えれば横顔も描けるようになります。So I take this same basic approach when I draw animals. Basically, if I want to keep it simple, so let's say like for like a horse's head, right? So if I did like a large volume here, okay, I'm just drawing a circle like before. 動物の時も大体同じような感じで考えてますよっていうことで、今度は大きな丸を描いて、これが馬の頭になるそうです。But obviously, from this main cranial area here, we have like this other volume that's in front of it, like that. まず最初に脳みそが入ってるところが大きな丸に当たって、そこからキュッて出てる鼻先のところにもう一つ丸を描いてあげてます。So actually, this is most of it right here, which is this is like the basic shape I think everyone can kind of understand and like start to imagine it is like starting to look like a horse. 大体皆さんここまで来ると、馬描いてるのかな、馬みたいだなっていうふうに思われるんじゃないでしょうか。Right. So, we have like this part here, which is the snout, like that. And then of course, that feeds into like this lower part. So this other part here, which like where the jaw would be. And everyone knows that, animals like horses, cows, whatever, they're chewing all the time. So this area is very much developed. で、この鼻先のところから下をつなげてあげると顎ができます。で、皆さんもご存知の通り、馬とか牛とか草食動物はいつでも草が噛みってしてるので、顎がすごく発達してますね。So from there, okay, so I know that like from this lower part, I'm gonna make like another volume, like a little box right here, like in terms like where like that jaw is gonna be. はい。で、この顎が当たる部分のところにボックスみたいなちょっと飛び出たところがあります。Right? And then on top of that, basically like that's like where the eyes are gonna be sitting, like that. はい。で、その顎の上のところに目が来ますね。Now, it's again, you guys really should be studying,
you should be studying like life as much as possible, you know, because the more you study, when I say life, I'm talking about humans and animals and nature and all that, because the more you study, you know, you're building up like a visual vocabulary for yourselves. はい。できたらね、こう外に出て写生する、動物園に行って動物を見るとか、街に行って人を見るとかっていうのをすることをお勧めします。もう自然にしろ、人間にしろ、動物にしろ、こう見て書くを繰り返せば自分の頭の中にボキャブラリーが溜まっていくと思っています。So like what I'm getting at is like if I have like this eye here, I know that the eye is always going to be protected, even though it's not a human, but they do kind of have like a little bit of like a brow here, like to help like protect that eye. はい。で、その目の上のところなんですけれども、ちょっとこう眉毛みたいな風になってますね。なんでかっていうと、日光がそのまま入ってきちゃったりとか、あと風に吹かれたりとか、いろんな理由で目って大事なものなので守ってあげなきゃいけないっていうところでですね、なんとなくこう、眉毛みたいな出っ張りがあったりします。Right. So now in terms of like the ears obviously, you know, they're going to be coming out here like so, like this, right? はい。次は耳ですね。耳は頭の上に出てますね。Now the ears, the horse's ears, they have like this interesting shape because it's almost like well, first of all, the ears are interesting because they're not like ours. They branch out, but horses are able to like to turn the ears like forward and back and things like that. はい。で、人間の耳と馬やその他の動物の耳って違う構造を持ってますよね。人間のってこう横に張り付いてるだけですけれども、例えばウサギなんかもそうですけど、耳をこう倒したり上げたりすることができたりするような仕組みになっています。So there's a trick I have here to like actually like getting that shape, like that flower kind of shape of the ear. You see, like I drew like a cylinder here like that, and then like branching out from that, I branch out like the outer parts of the ear from there, like that. And that's basically how like you get like the basic design like for like the horse's ear. はい。で、馬の耳の形を描くときなんですけども、それのコツが今右側に書いた、花びらみたいなもので、シリンダーを包んであげるような形ですね。そういうふうに書いてあげると、馬の耳らしくなります。So this is a good way to help you, you know, make sure, you know, that like you get like this, yeah, it's almost like a flower that's like branching out, actually. So I based that from around, like let's say like if it was like a cylinder. Okay. で、まず最初は円筒のような形から始めるんですけれども、そこでこう花びらがキューってこう一枚こう飛び出てるようなそんな感じにしてあげてます。All right, so I got it here, and also, again, the horse can, you know, they can rotate their ears. So obviously, you know, it has like this little like this base like that, you know. So it's not just like just sticking in there, but there's a little bit like flesh around it. Because obviously, you know, because the head's going to turn around and stuff like that. はい。Sorry, the ears will turn around. Sorry. はい。で、馬は耳をこう立てたり、こうねじったりとかできるような仕組みになってますから、耳の付け根のところにもですね、少しこう筋肉がついてるような感じで、こう膨らみがあったりします。Okay. So this one, the same thing. I just do a cylinder, and then bring it around, branch it down in there like so. 向こう側の耳も同じですね。最初はここに円柱がついてるよっていう風にして書いてあげながら、こう花びらがキュッてこう飛び出してるようなそんな形を書いてあげてます。Gotta be careful because you don't want to make the ears too long because then it's gonna start looking like a donkey. So be careful. You don't want to give it donkey ears, even though it's kind of cute, but that's not what we're going for. はい。あまりね、耳が大きいとちょっとロバっぽくなってしまうので、そこだけ気をつけてください。なんかね、ロバみたいな大きな耳の可愛らしいお馬さんを描きたいんだったら大丈夫ですけれども、ちょっとこう、スッとした馬の場合には、お耳はそこまで大きくありません。Okay. Now another thing, there's like, now first another thing,
I'm from New York, so there aren't many horses running. Well, actually, we do have some horses actually in Lower Manhattan, but we don't really see horses every day. I'm not out. I didn't grow up in the country with horses. Most of the horses I saw were in cowboy movies and things like that. キー先生ニューヨーク育ちなんでそこまで馬たくさん見たことはない。そこら辺にずっと馬がいるようなところでは育ってなくて、ちっちゃい時はカウボーイの映画とかで馬ってこういうものかって思って見てたそうなんですよね。So what I'm getting at is that even though I didn't grow up around horses, I did my best whenever I see one to observe as much as possible. See it on television, really observe as much as possible, about them, because again you want to build up your visual vocabulary about these things. はい。で、テレビにかじりつくようにして見た馬の絵から馬を描いてた子供時代でしたということですね。ニューヨークにそこまで馬いない。Actually, we have police horses in Lower Manhattan, which are very cool. Actually, and they're big, they're huge, and very nice actually. はい。マンハッタンに行くと馬に乗ったおまわりさんがいるので、そこでは馬が見ることができますね。すごく大きくて怖そうな馬ですね。Alright. So, okay. So another, I guess, just the details around the face. Okay, like the nose here, right? One kind of shorthand that I have for drawing it, which is I kind of do almost like a 6 or a backward 6, like that. If you could see it, like that. はい。ね、今度は顔のディテールに入っていくんですけども、鼻の穴ですね。鼻を描いてあげるときに、数字の6を反対側にしてあげたやつを描いてあげると、ちょっと鼻っぽくなります。Alright, and then you just put a little extra fold around there, just to give it a little more believability. はい。で、その横っちょにちょっとシワをでも描いてあげるとですね、なんとなく馬の鼻っぽくなっていきます。Okay. All right. So here's the other thing. Like the horses, always, of course, they're famous for their manes and their hair, right? So again, when I talk about drawing hair, my recommendation is to try to draw it as one uniform thing. Don't try to draw individual hairs, right? で、馬といえば縦紙ですね。で、縦紙を今ここに書き足してあげたいんですけれども、縦紙を書くときには、その全体で一つの塊っていうふうに考えて書いてあげた方がいいです。Okay, because you want to keep it uniform. You don't want if you have too many scratchy lines and things like that, it's going to be a little bit distracting actually. で、このレベルの絵でですね、縦紙を一本一本書いちゃうと、ちょっと書きすぎ、ディテール多すぎで、そこだけ目立っちゃうっていう形になりますので、ここはもうサカサカって色を塗ってあげるくらいで終わりにしたいと思います。Okay, all right. So this is one way of drawing the horse's head in a profile. はい、こんな感じで馬の顔を横から見たところができました。Okay. Again, when you do this, just keep it simple. You can just draw a circle, a sphere, volume here, and then you can draw a smaller one in front of it like that, and then of course you want to branch them together. はい、丸書いて、ちっちゃい丸書いて、両方つなげてっていうのが最初でしたね。And then you're gonna get this basic kind of shape. Okay. はい。で、ほっぺたのところ書いてあげれば、もう顔のベースは出来上がりです。Okay. All right. I'm gonna do one more, but I'm gonna do it in three quarter. Okay. All right. はい。では今度は斜め前から見るとどんな風になるか書いてみましょう。Okay. So same idea. So I'm gonna do a volume for the main part of the head like that. はい。考え方は全く同じです。大きい球を最初に書いてあげます。これがメインの頭のところになります。And then I'm gonna put another volume down here. はい。で、今度はもっとちっちゃい球を書いてあげます。こっちが鼻先ですね。Okay. If you guys remember, in the past videos when I was talking about the z-axis, which is not just left to right and up and down, but things going towards the corners, right? So that's part of the key to get things to look three-dimensional. If you want things in 3/4, right? Obviously, you want to have a sensation that it's a little bit coming at us, right?
So that's why things are going to start favoring like towards this corner here. はい。で、今度は斜め前から見た馬を描きたいので、今度は、馬の鼻先がこっちに向かって飛び出してくるようにしないといけないわけですよね。っていうことは、前のトピックでお話をさせていただいたんですけれども、この斜めの線を活用するっていうことをして、奥行きを出してあげないと、その前に飛び出してくるような感じになりません。Okay. So again, I'm doing the same thing, as I did before, right? I'm thinking about this again, this jaw, this large jaw that the horse has because they're chewing all the time, はい。 right? 最初に書いた大きな球の横っちょにはですね、もう発達した顎をつけてあげます。そこはもう簡単な形でいいと思います。ボックスのようなものをちょっと飛び出させてあげるって感じですね。And then the eye is going to be like sitting はい。で、その上に目があります。there. Again, if you're really observing like nature and things like that, the eye usually has some sort of brow there, obviously to protect that eye. はい。 Right? で、目の玉がそこにポンってあることはなくて、やっぱり、外気から、あるいは埃から、目を守るような構造になってますので、眉毛っぽい出っ張りがあるものがほとんどです。どうぞ今度、観察してみてください。Now, of course, like, we're doing it in 3/4. So even though we can't see all of it, we're going to see like a little bit of it being represented. Sorry, the other eye on the other side being represented. But obviously, we can't see everything because it's a little bit turned away from us, of course. はい。で、今度向こう側の目なんですけど、ここら辺に目があるよっていうことをなんとなく書いたぐらいでいいかなと思います。っていうのは、向こう側の目の方に回り込んでて、こちら側から見えないからです。Okay. And then like for the nose, again, there's my 6. Okay. はい。今度は鼻先ですね。この鼻の穴のところは、さっきは反対側の向きの6を書きましたけど、今度はね、普通の6で大丈夫です。Okay. Then mouth, and then there's this lower part here. So again, I say I'm from New York, so I didn't grow up around horses, but every single chance it's possible, I try to, examine as much as possible. And I notice that horses have like these very animated kind of lips, and it's very fleshy, right? So you want to think about those things, like when you're drawing. You don't want to just like copy it, right? Like you want to be able like to see it and almost like feel it in your head, because that's going to inform the quality of the line in your drawings, right? はい。で、今口書いてるんですけれども、見て、リファレンスなり何なりを見て、こんな感じだからこんな風に書こうっていう風に思うんじゃなくって、実は馬の唇ってものすごく分厚くって、なんていうんですかね、肉厚なんですよね。で、そんなことを思い出しながら書いてます。そうすると、見たことを書くじゃなくて、見て、この動物はこんな風だなっていうことを自分の中で一回感じてそれを書くっていう風にしてあげると、自分の見た印象が乗ってくると思います。Okay. I'm doing my cylinders again. はい。耳は円柱からっていうのを今やってますね。So again, like from that, I guess I imagine like the flesh like wrapping around it and getting like this flower kind of design. Okay. で、花びらがその円柱を包み込むような、そんな感じで描いてます。And then same thing on this side. 反対側の耳も同じですね。 So it's branching out. So, and then coming like that. Again, you don't want to give donkey ears. はい。同じく、あんまり大きく描かないでくださいね。Gotta be careful about that. Unless you're doing a comedy, then it's okay, I guess, right? Again, put a little flesh there because again, the ears are gonna turn in space and stuff. はい。で、また耳を動かすための筋肉がその耳の付け根のところにありますので、その膨らみも描いてあげます。Okay, and of course the neck is coming down. Of course, horses have these very large, strong necks and things like that. はい。馬の太くてすごくたくましい首のところを描いてますね。Okay, hair.
I know I'm thinking this as a group actually, even though it's kind of sparsed out. But I'm not doing like like that, right? Just try to keep things as uniform as possible. はい。で、やっぱりここでも縦紙はこう、一つの塊として見出して書いてます。で、さっきのは割とこう、豊かな縦紙って感じだったんですけど、今度はちょっとこう、縦紙の量を減らしてみたんですけれども、でも、やっぱりそれを一本一本であったりとか、大体こんな感じでさって書くっていう感じではなくって、もう全体としてこんな風な塊の縦紙を書こうって思って書いてます。Okay. All right. And that's basically it. Really. That's basically it. So look, when it comes to drawing like any animal, you know, or any creature, you know, you really want to make it as simple as possible for yourself and just you know, break it down to like the most simplest shapes. And you know, my go-to for me is just like to use like a basic spherical form, and then you know, consider like what is branching off of that and try to reflect that shape. Right? はい。で、馬でもそうですし、どんな生き物でもそうなんですけれども、そういう生き物を描くときってのは、まずその中にある一番基本的な形はどんなものかなっていうのを見て、それを描いてあげるということから始めてみてください。で、今日の馬は、頭のところが球体でしたよねっていうところから描き始めました。Okay. All right. So I'm going to stop and keep it simple for today. All right. But sometime in the future, I'll talk about some animals some more. Okay. はい、ありがとうございます。キー先生お疲れ様でした。どうでしょうか皆さん、今日のビデオをお楽しみいただけたでしょうか。もし皆さんにね、描いてみたい動物がある、キー先生はどういうふうに描いてますかなんて質問いただいたら、その動物取り上げてみたいと思っておりますので、どうぞフォームの方からリクエストお寄せください。Okay. はい、コメントもお待ちしております。All right. See you all next time. はい、では次のキークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you.